Hello, my dear friends and dear teachers. Welcome to SREE Spoken English. This is Srinivas. Friends, in the part of 8th class English new textbook, we are discussing unit by unit. Today, I am here to discuss the second unit, the tsunami. What is meaning of the word? How it was originated? Let us discuss. Tsunami is a Japanese word. The word tsunami is originally a Japanese word, but today it's commonly used in English. So, friends, tsunami is a huge wave which is from the ocean. ఫ్రెండ్స్ సునామీ అనేటువంటి పదం జపాన్ భాషలోంచి వెలువడింది. సో ఈ సునామీకి అర్థం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం చూసాం. సముద్ర గర్భం నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఓ రాకాసి అల, ఏ హ్యూజ్ వేవ్, పెద్ద అలని మనం సునామీగా పిలుస్తాం. Before you read, look at the map of Andaman Nicobar Islands given here. So this is a map of Andaman Nicobar Islands, North Andaman, Middle Andaman. So these are the group of islands. Okay, Lower Andaman, Port Blair, Andaman Sea, Little Andaman. Here we have the another map. Yes, this is Indian Ocean, Car Nicobar, Non-Kauri and Tarasa, Kachal, Little Nicobar, Great Nicobar. These are called a group of islands. What do we call group of islands in English? A group of islands is called archipelago. Archipelago. So archipelago అనేది మహాసముద్రంలోని కొన్ని దీవుల సముదాయాన్ని ఆర్కిపెలాగో అంటారు ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మనకి ఈ లెసన్లోనే వస్తుంది. Dear friends, we know very well what was the effect of tsunami, right? So let us see how it was. It was dangerous. Of course, it was severely hit all the ocean shores. Especially it was originated in Indonesian islands. Yes, these slidings almost millions of trees were uprooted. Being the tallest doesn't mean it was the most destructive earthquake in the ocean. Not many people see here. These are the biggest damage, a huge loss on the earth, which was happened in 2004 year, friends. It's a huge. సో సునామీ ఎలా ఉద్భవించిందో ఆ ఐలాండ్స్లో కొన్ని మన వీడియో క్లిప్స్లో చూసాం ఫ్రెండ్స్. సో అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఇండియాకి చెందినటువంటి ఈ ఐలాండ్స్లో ఎలా ఉందో మనం ఈ సునామీ లెసన్లో చూస్తాం. బేసిక్లీ ద సునామీ లెసన్ is contains 3 parts in our textbook. The first part, yes, this is the first part. It is the story about the Andaman Nicobar archipelago. సో ఈ ఆర్కిపెలాగో అండమాన్ నికోబార్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్లో ఎలా ఈ సునామీ సంభవించింది, దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉండింది, దీనికోసం ఏ విధంగా అక్కడ డ్యామేజ్ జరిగిందో చూస్తాం. అలాగే సెకండ్ పార్ట్లో కూడా మనము యాక్చువల్లీ టిల్లీ స్మిత్, యాక్చువల్లీ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ స్కూల్. షీ వాజ్ ఏబుల్ టు సేవ్ మెనీ lives when the tsunami struck in that beach in Thailand. సో ఎలా ఆ టిల్లీ స్మిత్ అనేటువంటి బ్రిటిష్ స్కూల్ గర్ల్ ఎలా సేవ్ చేసింది కొంతమందిని థాయిలాండ్ బీచ్లో అని చెప్పి సెకండ్ పార్ట్ మనకు వివరిస్తుంది. అలాగే థర్డ్ పార్ట్లో మనము లుక్ కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ పార్ట్. The third part of the lesson speaks about the special abilities that animals have in sensing danger forehand. See, forehand. ముందుగానే జంతువులు రాబోయేటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్ని, రాబోయేటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలని ఎలా గమనించగలవో, ఎలా సెన్సార్స్ అనుకున్నటువంటి సెన్సార్ అద్భుతమైనటువంటి పరికరాలతో ఎలా గుర్తించగలవో. సో how do the animals possess the sixth sense to avoid the natural calamities? How they find అనేది థర్డ్ పార్ట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. Yes, let us begin the first part. Before that,
Yeah, there is a before read a note is there. A tsunami. What is the meaning of tsunami? A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. So the first line itself is the meaning given in the first two lines. The tsunami అనేది వెరీ లార్జ్ అండ్ పవర్ఫుల్ వేవ్, చాలా శక్తివంతమైనది, చాలా పెద్దది. ఇది వేవ్, రాకాసి అల, పెద్ద అల ఎక్కడ వస్తుందండి? సీలో, సముద్రంలో పుట్టినటువంటిది. సముద్రం నుంచి బయటికి పెద్ద అల విరుచుకు పడుతుంది అనమాట. ఇది ఎప్పుడు సంభవిస్తుందంటే ఎర్త్ క్వేక్, యునో ఎర్త్ క్వేక్, భూకంపాలు. భూకంపాలు సముద్రంలో, మహాసముద్రాల్లో సంభవించినప్పుడు ఈ సునామీ ఏర్పడుతుంది. సో ఇది 26 డిసెంబర్ 2004లో ఆల్రెడీ మనకి భూమి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, సో దిస్ డిస్ట్రక్షన్ was the best example on which was happened on 26th December 2004. A tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. So ఈ సునామీ నుంచి ధైర్యంగా పోరాడి బ్రతకగలిగిన వాళ్ళు ఈ స్టోరీలో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. Did animals sense that tsunami was coming? సో హౌ డిడ్ ద యానిమల్ సెన్స్ దట్ సునామీ ఆర్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అనేది ఈ థర్డ్ పార్ట్లో కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. లెట్ us బిగిన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్, సునామీ. దీస్ స్టోరీస్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఆర్కిపెలాగో. సో ఈ దీవుల సముదాయం అని చెప్పాం ఆల్రెడీ. ఆర్కిపెలాగో, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్కిపెలాగో? సో ద ఆర్కిపెలాగో is a word. Yeah, it is an extensive group of islands in the ocean. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్కిపెలాగో. మహాసముద్రంలో కానీ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి దీవుల సముదాయాన్ని ఆర్కిపెలాగో అంటారు ఫ్రెండ్స్. యా, లెట్ us జంప్, లెట్ us ఫాల్ బ్యాక్. సో ఆర్కిపెలాగో, అండమాన్ నికోబార్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్లో ఈ సునామీ ఎలా సంభవించిందో చూద్దాం. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. So how it was happened? So here is given for one family here, Ignatius. He is the person, was the manager of a cooperative society in the Kachal. ఆల్రెడీ మనం లెసన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్పాం ఫ్రెండ్స్, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్లో ఇక్కడ కచ్చల్ ఐలాండ్ కూడా మనకి చూపిస్తూ ఉంది. ఎస్, కచ్చల్ ఐలాండ్. సో ఇక్కడ, సో ఈ కచ్చల్ ఐలాండ్లో కోఆపరేటివ్ సొసైటీ మేనేజర్, బ్యాంక్ మేనేజర్ అయినా ఎవరండి? ఎస్, Ignatius. He was the manager of cooperative society in Kachal. His wife woke up him up at 6 a.m. షార్ప్లీ ఒకరోజు ఉదయాన్నే 6 గంటలకల్లా నిద్ర లేపింది తన వైఫ్. ఏంటంటే ఆవిడ పెద్ద ప్రమాదం సంభవించబోతుంది. బికాస్ షీ ఫెల్ట్ అన్ ఎర్త్ క్వేక్. ఎస్, హౌస్లోనే కంపించినట్టు, భూమి కంపించినట్టు, ఎర్త్ క్వేక్, భూకంపం వచ్చినట్టు ఫీల్ అయింది. ఇగ్నేషియస్ కేర్ఫుల్లీ టుక్ హిస్ టెలివిజన్. సో అతను లేవగానే భద్రంగా కొన్ని ముఖ్యమైన వస్తువులు, వాటిలో టెలివిజన్, టీవీ సెట్ ఆఫ్ ఇట్స్ టేబుల్ అండ్ పుట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ సో దాట్ ఇట్ వుడ్ నాట్ ఫాల్ అండ్ బ్రేక్. సో టేబుల్ మీద నుంచి కింద పెట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టేశాడు. సో కాబట్టి అది కింద పడి బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుందని. అలాగే ఫ్యామిలీ రష్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఈ ఎర్త్క్వేక్ సంబంధించి కాపాడుకోవడానికి, వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ద ఫ్యామిలీ ఇమీడియట్లీ రష్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. రష్డ్ అవుట్. వాట్ ఈస్ ద రష్డ్ అవుట్ ఫ్రెండ్స్? రష్డ్ అవుట్, rushed out means excited or escaped or departed to move very quickly from a danger. ఒక ఆపదని తప్పించుకోవడానికి లేదా పరిగెత్తుకుంటూ మూవ్ అయ్యి బయటికి రావడాన్ని మనం రష్డ్ అవుట్ అనొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎస్, ద ఫ్యామిలీ ఇమ్మీడియట్లీ రష్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him
were saved. So very unfortunate thing here. It was happened in the second paragraph. Yeah, see here, friends. When the tremors, what is the tremors? Another strange word, tremors. Yeah, a slight shake or earth tremors. A slight shake of the earth. భూమి ప్రకంపనాన్ని ప్రకంపించడాన్ని ట్రెమర్స్ అంటాం. భూమి ప్రకంపనల్ని ట్రెమర్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఎస్పెషల్లీ ఎర్త్ క్వేక్ సంభవించినప్పుడు, భూకంపం సంభవించినప్పుడు ఈ ట్రెమర్స్ అనేటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. భూమి ప్రకంపనలు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే భూమి ప్రకంపనలు ఆగాయో, స్టాప్డ్, దే సా ఏ హ్యూజ్ సీ రైజింగ్ ఇన్ ద chaos and confusion. What is the chaos? So chaos, a completely disorder or confusion. Chaos, it is, sorry, chaos. Yeah, here chaos and confusion. సో ఎప్పుడైతే అలలు ఆగాయో వాళ్ళు ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ స్థితిలోకి వచ్చేసారు. కయాస్ అంటే ఏ కంప్లీట్ డిజార్డర్. సో కేయాస్ మీన్స్ ఏ బిగ్ కన్ఫ్యూజన్. ఏం చేయాలో పాలుపోని పరిస్థితి వంటి, లేదా దిక్కుతోచిన పరిస్థితి. అంత పెద్ద డేంజర్, ఏ హ్యూజ్ వేవ్ కమింగ్ టువర్డ్స్ దెమ్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ chaos. So they don't know what to do and how to rescue from the danger. ఎలా ఆ ఆపద నుంచి తప్పించుకోవాలో తెలియలేదు. కాబట్టి వాళ్ళ ఆ ఇగ్నేషియస్ వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరు, టూ ఆఫ్ హిస్ చిల్డ్రన్ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దేర్ మదర్స్ ఫాదర్ అండ్ మదర్స్ బ్రదర్. వాళ్ళ మదర్ యొక్క, ఆ పిల్లలు మదర్ యొక్క అంటే ఇగ్నేషియస్ వైఫ్ వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క హ్యాండ్స్, అలాగే వాళ్ళ వైఫ్ యొక్క బ్రదర్ యొక్క హ్యాండ్ని ఇద్దరు పిల్లలు పట్టుకున్నారు గట్టిగా. అండ్ రష్డ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అయితే ఇగ్నేషియస్ ఉన్న వైపు కాకుండా వీళ్ళు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పరిగెత్తడం జరిగింది. హీ నెవర్ సా దెమ్ అగైన్. సో ఇగ్నేషియస్ మళ్ళీ వాళ్ళని చూడలేదట. అంటే దే వాష్డ్ అవే, దే స్వెప్ట్ అవే. So, and rushed in opposite direction. Yeah, he never saw them again. His wife also swept away. Unfortunately, there is a big disaster in his family with that tsunami. So, ఎలా జరిగిందంటే వాళ్ళ వైఫ్ యొక్క ఫాదర్, వైఫ్ యొక్క బ్రదర్, అలాగే తన ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా తనకు ఇగ్నిషియస్ కోల్పోయాడండి. అలాగే హిజ్ వైఫ్ ఆల్సో స్వెప్ట్ అవే. స్వెప్ట్ అవే అంటే కంప్లీట్గా వాటర్ తీసుకువెళ్ళిపోవడం, మూవ్ చేసేయడం అనమాట. సో వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఆ అలలు తీసుకెళ్ళిపోయాయి. సి, దిస్ ఈస్ ద స్మాల్ స్టోరీ, సచ్ ఎ ప్యాథెటిక్ స్టోరీ ఫ్రమ్ ద సునామీ డేంజర్. And let us, yeah, fall back the second story here. Sanjeev. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island, the same island. Here is a policeman story. Sanjeev, whose name was Sanjeev. He is also policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. The same wave, అదే సునామీ వేవ్స్ నుంచి చాలా సురక్షితంగా తప్పించుకోవడానికి తన వైఫ్ని, తన చిన్న పాప అయినటువంటి బేబీ డాటర్ని సేవ్ చేశాడు. బట్ దెన్ హీ హర్డ్ క్రైస్ ఫర్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ జాన్, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అనదర్ స్టోరీ అండి. సంజీవ్ అనేటువంటి పోలీస్ మ్యాన్ కచ్చల్లోనే, ఈ ఐలాండ్స్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. అదే సమయానికి తను వాళ్ళ వైఫ్ని, తన చిన్న పాపని కాపాడడం జరుగుతుంది. అయితే అదే టైంలో తన కుక్ అయినటువంటి జాన్ వాళ్ళ వైఫ్ పెద్ద కేకలతో ఆ అలల్లో కొట్టుకుపోవడం తను చూస్తాడు. వెంటనే ఏం చేశాడండి, సంజీవ్ జంప్డ్ ఇన్ టు ద వాటర్ అండ్ ట్రై టు రెస్క్యూ హర్. ఆమెను కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే వర్ బోత్ స్వెప్ట్ అవే. ద పోలీస్ మ్యాన్ అండ్ ద కుక్స్ వైఫ్, దే బోత్ స్వెప్ట్ అవే. అలల్లో కొట్టుకుపోవడం జరుగుతుంది. అండ్ అనదర్ స్టోరీ, 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. My God, ఇక్కడ అనదర్ డిజాస్టర్ అండి. అలాగే ఇంకొక చోట 13 ఇయర్స్ 13 సంవత్సరాలు అనేటువంటి మేఘన అనేటువంటి అమ్మాయి, తను కూడా స్వెప్ట్ అవే అంటే ఫ్రెండ్స్ అలల్లో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం. అలాంగ్ విత్ హర్ పేరెంట్స్, తన పేరెంట్స్తో పాటు కొట్టుకు వెళ్ళిపోయింది. అలాగే 77 అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. షీ స్పెంట్ 2 days ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద సీ హోల్డింగ్ ఆన్ టు ద వుడెన్ డోర్. ఒక వుడెన్ డోర్ని పట్టుకొని అలాగే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉండింది, తేలాడుతూ ఉండింది అనమాట సీ మీద. 11 times షీ సా రిలీఫ్ హెలికాప్టర్స్ ఓవర్ హెడ్. పాపం రిలీఫ్ హెలికాప్టర్స్ అంటే
వరదల్లో చిక్కున్నటువంటి ఆ సముద్రంలో ఆ సునామీ. సో ఆ వుడెన్ డోర్ పట్టుకొని తను 2 డేస్ పాటు పాపం ఫ్లోట్ అవుతూనే ఉంది, తేలాడుతూనే ఉంది. బట్ 11 టైమ్స్ ఆ రెస్క్యూ హెలికాప్టర్స్ తన తల మీద వెళ్తున్నా కూడా తను పట్టించుకోలేదు. అది పెద్ద అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అండి. 11 టైమ్స్ షీ సా రిలీఫ్ హెలికాప్టర్స్ ఓవర్ హెడ్, బట్ దే డిడ్ నాట్ సీ హర్. షీ వాస్ బ్రాట్ టు ద షోర్ బై ఎ వేవ్ అండ్ వాస్ ఫౌండ్ వాకింగ్ ఆన్ ద సీ షోర్ ఇన్ 8 days. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, పాపం 11 సార్లు, 11 times the relief helicopters flew away over her head. Unfortunately, they didn't notice that girl who was floating over the waves of the tsunami. సో వాళ్ళు చూడలేదు. సో తర్వాత ఎలాగోలాగో ఒక పెద్ద షోర్కి, అంటే సముద్రపు ఒడ్డుకి, ఒక అలతో పాటు ఆ వుడెన్ డోర్తో పాటు తను కొట్టుకురావడం, ఆ సీ షోర్లోనే తను ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. Here we found another new word, daze. What is the meaning of daze? And it was a big confusion state. It's a state of confusion or stunned confusion. దిక్కుతోచనటువంటి పరిస్థితుల్లో పాపం తను ఆ బీచ్లోనే ఉంటుంది. Here is another story we have. Almost Javed. Almost Javed was 10 years old and she was a student of Carmel Convent in a Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in a Nankovri Island. The family had gone here to celebrate Christmas. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే టైంకి క్రిస్మస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఆల్మోస్ట్ జావిద్ వాళ్ళ ఫాదర్, మదర్ వీళ్ళందరూ కూడా పోర్ట్ బ్లేయర్కి చేరుకోవడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ బ్లేయర్ హియర్? ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. పోర్ట్ బ్లేయర్, వేర్ హర్ ఫాదర్ హ్యాడ్ ఎ పెట్రోల్ పంప్. ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫాదర్కి అక్కడ ఒక పెట్రోల్ పంప్ ఉంటుంది. మదర్ రాహిలాస్ హోమ్ వాజ్ ఇన్ ద నాన్కోవరే ఐలాండ్. ఈ నాన్కోవరే ఐలాండ్ దగ్గర వాళ్ళ మదర్ హోమ్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అక్కడ చేరుకుంటారు. వెన్ ద ట్రెమోర్స్, ఎప్పుడైతే భూకంపం ప్రకంపనలు, కేమ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, ద ఫ్యామిలీ వాజ్ స్లీపింగ్. ఆల్మోస్ట్ ఫాదర్ సా ద సీ వాటర్ రిసీడ్. అనదర్ నీ వర్డ్ ఫ్రెండ్స్, రిసీడ్, మూవ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ వాస్. వెనుక నుండి, మూవ్ బ్యాక్, వెనుక నుంచి కదలడం. సో వాళ్ళు గాఢ నిద్రలో ఉండగా అర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళకి ఈ సంఘటన జరుగుతుంది. హీ అండర్స్టూడ్ దాట్ ద వాటర్ వుడ్ కమ్ రషింగ్ బ్యాక్ విత్ ఎ గ్రేట్ ఫోర్స్. సో మనం చెప్పుకున్నట్టు సునామీ, హ్యూజ్ వేవ్ గ్రేట్ ఫోర్స్తో వస్తూ ఉంటుంది సముద్రం నుంచి. హీ వోక్ ఎవ్రీ వన్ అప్ అండ్ ట్రై టు రష్ దెమ్ టు సేఫర్ ప్లేస్. He tried to woke up everybody there and he tried to rush them to out of the house and he tried to put them in a safer place. ఒకళ్ళని సురక్షితమైన ప్లేస్లో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. యాజ్ దే ర్యాన్, పాపం అన్ఫార్చునేట్లీ మళ్ళీ ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు పరిగెత్తూ ఉండగా, యాజ్ దే ర్యాన్, her grandfather was hit on the head by something and fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave. Here giant wave, giant means huge, rakasi ala, that swept both of them away. Unfortunately papam ఆల్మోస్ట్ జావేద్ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ పరిగెత్తు ఉండగా, గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ హిట్ ఆన్ హెడ్ బై సంథింగ్, ఏదో తలకు తగిలి పాపం బలంగా అక్కడే పడిపోతాడు. హీ ఫెల్ డౌన్. హర్ ఫాదర్ రష్ టు హెల్ప్ హిమ్. కానీ తన ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్కి హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్తాడు. దెన్ కేమ్ ద ఫస్ట్ జైంట్ వేవ్ చార్ట్ దాట్ స్వెప్ట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అవే. పాపం అప్పుడే వచ్చినటువంటి ఆకాశాల వాళ్ళిద్దరిని కూడా తీసుకెళ్ళిపోతుంది గ్రేట్ ఫోర్స్తో. సో సచ్ అనదర్ disaster moment. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it, then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamota. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా కొట్టుకెళ్ళిపోతారు. అలాగే వాళ్ళ మదర్ అండ్ ఆంట్ వీళ్ళిద్దరు కూడా స్టిడ్ క్లింగింగ్. వాట్ ఈస్ క్లింగింగ్? క్లింగింగ్ మీన్స్ హోల్డింగ్ ఆన్ టైట్లీ టు, గట్టిగా పట్టుకుంటుంటారు. ఏంటండి? లీవ్స్ ఆఫ్ ఎ కోకోనట్ ట్రీ. అక్కడ ఉన్నటువంటి
ఆ కోకోనట్ ట్రీ లీవ్స్ని గట్టిగా పట్టుకుంటుంటారు ఆ అలలకి. ఆ ఫోర్స్తో అది ఆగక ఏమవుతుంది, ఏ వేవ్ అప్రూటెడ్ ద ట్రీ. అప్రూటెడ్, వాట్ వాజ్ ద అప్రూటెడ్? సో uprooted, pull a tree or a plant out of the ground. సో వేళ్లతో పాటు భూమిలోంచి పెరుక్కొని రావడం అన్నమాట. ఫోర్స్కి, అలల ఫోర్స్కి ఆ ట్రీ కూడా అప్రూట్ అయిపోతుంది. సో ఆల్మా ఆల్మాస్ మదర్ అండ్ హర్ aunt was both of them washed away with that giant wave. సో ఆల్మా saw a log of wood floating. She climbed onto it. సో ఒక పెద్ద లాగ్ ఆఫ్ వుడ్, చెక్క కొయ్య, ఆ సముద్రంలో ఆ అలల్లో తను ఒక కొయ్య పట్టుకొని అలాగే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. తను పాపం షీ క్లైమ్డ్ ఆన్ టు ఇట్, దెన్ షీ ఫెయింటెడ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫెయింటెడ్? ఫెయింటెడ్, లాస్ట్ కాన్షియస్నెస్ ఫర్ ఎ షార్ట్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ టెంపరరీ ఇన్సఫిషియెంట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు ద బ్రెయిన్. సో ఆక్సిజన్ అందక షార్ట్ టైము స్పృహ తప్పి పడిపోవడాన్ని మనం ఫెయింటెడ్ అంటాం. తను స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి ఎక్కడ ఉంటుందండి? హాస్పిటల్, కమోర్తాలో ఉన్న హాస్పిటల్లో ఉంటుంది. ఫ్రమ్ దేర్ షీ వాజ్ బ్రాట్ టు పోర్ట్ బ్లేయర్. అక్కడ నుంచి పోర్ట్ బ్లేయర్కి ఆమె తీసుకెళ్తారు. సో ద లిటిల్ గర్ల్ డస్ నాట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ విత్ ఎనీ వన్. షీ ఈస్ స్టిల్ traumatized. What is the meaning of traumatized? Traumatized means greatly shocked and distressed. చాలా పెద్ద షాక్లో ఉండడం. ఆ షాక్ గురించి ఎవరితో షేర్ చేయకపోవడం తనకి ఇష్టపడుతుంది అనమాట. సో ఆ లిటిల్ గర్ల్ తన యొక్క కళ్ళ ముందే తన ఫ్యామిలీని ఎలా పోగొట్టుకుందో ఇక్కడ మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఓవరాల్గా పార్ట్ 1లో మనము ఇగ్నిషియస్ ఫ్యామిలీ, సంజీవ్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ అండ్ డాటర్, అండ్ హిజ్ కుక్స్ వైఫ్, జేమ్స్ వైఫ్, అండ్ లేటర్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ జావీద్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలా పాపం ఈ తన కళ్ళ ముందే వాళ్ళు ఈ సునామీ జైంట్ వేవ్లో కొట్టుకుపోయారో మనం చూసాం. దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ 1 అండ్ హియర్ ఇస్ అ కాంప్రహెన్షన్ చెక్. ఇన్ ద టెక్స్టువల్ ఎక్సర్సైజ్ we will take that and let us take the second part. This second part, the second part deals with the story of a Tilly Smith. She is a British girl, school girl. This incident happened in Thailand. The Smith family went to the Thailand to celebrate Christmas at a beach resort in the southern Thailand. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు తెలుసు టిల్లీ స్మిత్ అనేటువంటి ఏ బ్రిటిష్ స్కూల్ గర్ల్కి సంబంధించినటువంటి హర్ ఫ్యామిలీ కేమ్ టు ద థాయిలాండ్ టు సెలబ్రేట్ ద క్రిస్మస్. సో ఇక్కడ 26th డిసెంబర్లో జరుగుతుందండి, సంభవిస్తుంది ఆ సునామీ. సో అన్ఫార్చునేట్లీ దాని బిఫోర్ డే క్రిస్మస్ కావడం వల్ల పాపం చాలామంది విదేశీ యాత్రికులు అండమాన్ నికోబార్స్కి ఐలాండ్స్ కానీ థాయిలాండ్స్కి రావడం జరిగింది. సో ఆ సందర్భంలో ఆ గ్రేట్ డిజాస్టర్ మూమెంట్లో పాపం సునామీ సంభవించినప్పుడు చాలా పెద్ద టూరిస్టులు బలైపోతారండి. నౌ హియర్ ఇస్ ఎ స్టోరీ ఫ్రమ్ థాయిలాండ్. ఎస్, ద స్మిత్ ఫ్యామిలీ, టిల్లీ స్మిత్ ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఇంగ్లాండ్ వేర్ సెలబ్రేటింగ్ క్రిస్మస్ అట్ ఎ బీచ్ రిసార్ట్ ఇన్ సదరన్ థాయిలాండ్. సదరన్ థాయిలాండ్ చేరుకుంటారు క్రిస్మస్ను సెలబ్రేట్ చేయడానికి. టిల్లీ స్మిత్ వాజ్ ఏ 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. So, need not to explain here. Everything is understood, right? It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already in their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. సో నార్థరన్ సుమత్రా నుంచి ఆ ఎర్త్క్వేక్ సంభవించినటువంటి మనకు తెలుసు ఈ సుమత్రా అనేటువంటి దీవులు ఇండోనేషియా నుండి, ఆ సుమత్రా దీవుల నుంచి ఆ రాకాసి అలలు కొట్టుకుని వస్తూ ఉండగా థాయిలాండ్ కూడా బలంగా తాకడం జరుగుతుంది. ద వాటర్ వాజ్ స్వెల్లింగ్ అండ్ కెప్ట్ కమింగ్ ఇన్. పెన్నీ స్మిత్ రిమెంబర్ ద బీచ్ వాజ్ గెట్టింగ్ స్మాలర్ అండ్ స్మాలర్. ఆ అలల తాకిడికి, ఆ అలల పెద్ద రాకాసి అలలకి ఆ బీచే చిన్నదైపోతుంది అని తను ఇంకా స్మిత్ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంది. ఐ డిడ్ంట్ నో వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. అసలు ఏం జరిగిందో తనకు తెలియదు అని చెప్తుంది. బట్ టిల్లీ స్మిత్ సెన్స్డ్ దట్ సంథింగ్ వాజ్ రాంగ్. హర్ మైండ్ కెప్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఏ geography lesson she had taken in England just 2 weeks before, and she flew out to the Thailand with her family. సో అంతకుముందుగా 2 వారాల ముందు జియోగ్రఫీ లెసన్లో వచ్చినటువంటి ఈ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఎలా సంభవిస్తాయి అనేటువంటి దాని ప్రకారం తను ముందుగా గెస్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ సునామీ లాంటిది ఏదో సంథింగ్ రాంగ్,
ఏదో జరగబోతుందని గెస్ట్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే టిల్లీ సా ద సీ స్లోలీ రైజ్ అండ్ స్టార్ట్ టు ఫోమ్. చిన్నగా స్లో రైజ్ కావడము, అలాగే నురుగులు కక్కుతూ పెద్ద అలలుగా ఏర్పడడం గమనిస్తుంది. బబుల్ అండ్ ఫామ్ వైల్డ్ పూల్స్. షీ రిమెంబర్డ్ దాట్ షీ హ్యాడ్ సీన్ దిస్ అండ్ క్లాస్ ఇన్ ఏ వీడియో ఆఫ్ సునామీ దాట్ హ్యాడ్ హిట్ ద హవాయి ఐలాండ్స్ ఇన్ 1946. 1946లో కూడా సునామీ వస్తుందండి. తను వీడియో లెసన్స్ చూస్తూ ఉంటుంది తన క్లాసులో 2 వీక్స్ బిఫోర్ హవాయి ఐలాండ్స్ని ఏ విధంగా సునామీ తాకిందో. హర్ geography teacher had shown her class the video, told them that tsunamis can be caused by the earthquakes. Definitely remember friends, the tsunami caused by the earthquakes which was born in the yes belly of the ocean. వాల్కనోస్ అండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్, వీటి వల్ల వాల్కనోస్ బ్లాస్ట్ కావడం, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ విరిగి సముద్రంలో పడడం, ఎర్త్ క్వేక్స్ వల్ల సునామీలు సంభవిస్తాయి. సో టిల్లీ స్టార్టెడ్ టు స్క్రీమ్ ఎట్ హర్ ఫ్యామిలీ టు గెట్ ఆఫ్ ది బీచ్. వెంటనే తనకు అందరికంటే ముందు కనుక్కొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని సేవ్ చేసింది. పెద్దగా అరిచి ఆ బీచ్ నుంచి తొందరగా వచ్చేయాలంటూ పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసింది. షీ టాక్డ్ అబౌట్ ద ఎర్త్ క్వేక్ అండర్ ద సీ. షీ గాట్ మోర్ అండ్ మోర్ హిస్టరికల్, సెడ్ హర్ మదర్ పెన్నీ. వాళ్ళ మదర్ పెన్నీ తను ఆ రోజు టిల్లీ స్మిత్ లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఖచ్చితంగా ఆ రాకాసి అలలకు బలైపోయేదని వాళ్ళ మదర్ పెన్నీ చాలా చెప్తుంది ఆ రోజు ఇన్సిడెంట్ గురించి, ఎలా తను సేవ్ చేసిందో. ఐ డెంట్ నో వాట్ ఏ సునామీ వాస్, బట్ సీయింగ్ మై డాటర్ సో ఫ్రైటెండ్ ఐ థాట్ సంథింగ్ సీరియస్ మస్ట్ బి గోయింగ్ ఆన్. నాకు అసలు సునామీ అంటే ఏందో తెలియదు అని చెప్తుంది ఇక్కడ పెన్నీ. హూ ఇస్ ద పెన్నీ? ఎస్, పెన్నీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ద టిల్లీ స్మిత్. అసలు సునామీ అంటే తెలియదు, కానీ మా పాప టిల్లీ స్మిత్ పెద్ద పెద్దగా కేకలు వేయడంతో తన అరుపులు చూసి ఏదో జరగరాని ఘోరం జరగబోతుందని చెప్పి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం కూడా అక్కడ నుంచి పరిగెత్తడం జరిగింది, కాబట్టి మేము సేవ్ చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్తున్నారు. టిల్లీ పేరెంట్స్ టుక్ హర్ and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. అంతేకాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో పాటు నంబర్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ని కూడా తను సేవ్ చేయగలిగింది. తను చూసినటువంటి ఆ లెసన్ని స్టూడెంట్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు క్లాస్ రూమ్లో విన్నటువంటి ఆ లెసన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి రియల్ లైఫ్కి అప్లై చేసుకుంటే ఎంతోమందిని మనం ప్రజలను కాపాడవచ్చు, సేవ్ చేయొచ్చు, ఇలాంటివి ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేయొచ్చు. కాబట్టి విన్నటువంటి ఆ లెసన్స్ని మీరు లైఫ్కి అప్లై చేయండి టిల్లీ స్మిత్ లాగా. దెన్ ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ ద ఎంటైర్ సీ హ్యాడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ దెమ్. ఇట్ వాజ్ స్క్రీమింగ్ రన్ రన్. సో పరిగెత్తండి పరిగెత్తండి పెద్ద పెద్దగా అరిసిందండి. ద ఫ్యామిలీ టుక్ రిఫ్యూజ్ ఇన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హోటల్. ద బిల్డింగ్ withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. ఒకవేళ వాళ్ళు బీచ్లో ఉంటే దే వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ అలైవ్, ఖచ్చితంగా బతికి ఉండేవాళ్ళు మాత్రం కాదు. వాళ్ళు హోటల్కి వెళ్ళిపోయి పరిగెత్తి కూడా 3వ ఫ్లోర్లో సేవ్ అయిపోవడం జరిగింది, కాబట్టి వాళ్ళు అలా బయటపడ్డారండి. The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. So ఈ భయంకరమైన కథ గురించి, టైల్ అంటే స్టోరీ అండి, కథ గురించి మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళినప్పుడు తన జాగ్రఫీ లెసన్ విని ఎలా పీపుల్ సేవ్ చేసిందో టిల్లీ స్మిత్ వాజ్ షేర్డ్ all her experience which was happened in Thailand to her classmates in England. So this was the story about the Tilly Smith which was happened in Thailand, right? And now, yeah, we are moving to third part. Simply third part is nothing but animals and their senses. Yeah, look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words. Yeah, blackboard. Okay, and what is the, of course we can do some activity here. This is how you can start calm blue sea. Yeah, these are the words we can, yeah, write down on the blackboard in the classroom. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. మనుషుల కంటే కూడా జంతువులకి భగవంతుడు అద్భుతమైనటువంటి సెన్సార్స్ ఇచ్చి ఉంటాడండి. వాళ్ళు రాబోయేటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలని ఆ జంతువులు ముందుగానే పసిగడతాయి. కాబట్టి
అలాగా పసిగట్టి ఈ జంతువులు కూడా కొంతమందిని ఇక్కడ సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎలాగ జరిగిందో థర్డ్ పార్ట్‌లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. దే ఫ్లెడ్ టు ద సేఫ్టీ అకార్డింగ్ టు ద ఐ విట్నెస్ అకౌంట్స్. ఎలిఫెంట్స్ స్క్రీమ్డ్ అండ్ ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors and flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. సో చూసారా, ఇలాంటి యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఆ టైంలో బయటకు రావడానికి ఇష్టపడక వాటి వాటి యొక్క షెల్టర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి దాక్కుంటాయి. సో దిస్ టోటల్లీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ రివీల్స్ హౌ ద యానిమల్స్ కెన్ బి కెన్ బి రికగ్నైజ్ ద న్యాచురల్ కెలామిటీస్. అంటే రాబోయేటువంటి విపత్తుల్ని ముందుగానే ఎలా పసిగడతాయో మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో చూసాం. మెనీ పీపుల్ బిలీవ్ దట్ యానిమల్స్ పొజెస్. So, friends, many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. సో ఇక్కడ ఎర్త్ యొక్క వైబ్రేషన్ కానివ్వండి, ఎర్త్ షేక్ని కానీ గమనించేటువంటి అద్భుతమైన స్కిల్ యానిమల్స్కి ఉంటుందండి. ఆ యానిమల్స్ పొజెస్ సిక్స్త్ సెన్స్, మన సిక్స్త్ సెన్స్ ద్వారా పసిగడతాయి. సో దే కెన్ సెన్స్ అన్ అప్రోచింగ్ డిజాస్టర్ లాంగ్ బిఫోర్ హ్యూమన్స్ రియలైజ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. హ్యూమన్స్ కంటే కూడా, అంటే మనుషుల కంటే కూడా అసలు ఏం జరగబోతుందో అవే ముందుగా గుర్తిస్తాయి. సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో చెప్పినట్టు ఏ జంతువు కూడా, ఎలిఫెంట్స్ కానివ్వండి, అలాగే డాగ్స్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్లెమింగోస్ బర్డ్స్ కానివ్వండి, అస్సలు బయటకు రాకుండా ఏ విధంగా వాటి వాటి షెల్టర్లో దాక్కున్నాయి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలా వాటికి ఉన్నటువంటి సిక్స్త్ సెన్స్తో రాబోయేటువంటి నేచురల్ కెలామిటీస్, ఎర్త్ క్వేక్స్, సునామీస్ లాంటి డేంజరస్ కెలామిటీస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాయో ఇక్కడ చెప్పాం. వీ కెనాట్ బీ ష్యూర్ వెదర్ యానిమల్స్ హ్యావ్ ఎ సిక్స్త్ సెన్స్ ఆర్ నాట్, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. See, this is the best example, and all the animals carefully hide in their caves and shelters because యానిమల్స్ మనుషుల కంటే ఎంత జాగ్రత్త పరవో, అలాగే రాబోయేటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు గుర్తించగలిగి వాటికి దూరంగా పారిపోయి తనను తను కాపాడుకున్నాయి చూడండి. సో ఎక్కువగా ఇక్కడ 150,000 పీపుల్ 12 దేశాల్లో చనిపోయారని మాకు రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది, ఇవ్వడం జరిగింది అధికార వర్గాల ప్రకారం లెక్కలు. అయితే యానిమల్స్ చూస్తే చాలా తక్కువ యానిమల్స్ అంటే ఈ వేవ్స్కి బలైపోయాయని, తక్కువ యానిమల్స్ మనకి ఇక్కడ రిపోర్ట్ కావడం. సో దీన్ని బట్టి మనము యానిమల్స్కి మంచి సెన్సెస్ ఉంటుంది, సిక్స్ సెన్స్ ద్వారా అవి పసిగడతాయి. అదే చెప్పాడు, వీ కెనాట్ బి ష్యూర్ వెదర్ యానిమల్స్ హ్యావ్ సిక్స్ సెన్స్ ఆర్ నాట్. సిక్స్ సెన్స్ ఉందో లేదో వీఆర్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ దాట్, బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దట్ జైంట్ వేవ్స్ దట్ రోల్ త్రూ ద ఇండియన్ ఓషన్లో సంబంధించినటువంటి దీంట్లో 12 దేశాల్లో పైగా 1,50,000 మంది పీపుల్ చనిపోవడం జరిగింది. బట్ యానిమల్స్ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో చనిపోయింది. సో దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు మనుషుల కంటే యానిమల్స్కే ఆ సెన్సార్స్, సిక్స్ సెన్స్ ఎలా పనిచేస్తుందో. అలాంగ్ ఇండియాస్ Cuddalore coast where thousands of people perished. What is the meaning of perished? Die. Yeah, especially a violent or sudden way, that is called perish. సో అకస్మాత్తుగా అనుకోని విధంగా చనిపోవడాన్ని పాపం. ఇక్కడ కడలూరు కోస్ట్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎలా తుడిచిపెట్టుకుపోయారో. బఫెలోస్, గోట్స్ అండ్ డాగ్స్ వర్ ఫౌండ్ అన్హార్మ్డ్. కానీ అవి మాత్రం అన్హార్మ్డ్, వాటికి ఎలాంటి హాని జరగలేదు. ద ఆలర్ నేషనల్ పార్క్ శ్రీలంక ఈజ్ హోమ్ టు వెరైటీ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎలిఫెంట్స్, లియోపార్డ్స్ అండ్ 130 స్పెసీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్. 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park, but no animal carcasses were found. See, కానీ ఏ జంతువు చచ్చిపోయినట్టు అక్కడ మనం చూడలేదు. కానీ అక్కడ జూలో పార్క్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ మాత్రం కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. సో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 2 water buffaloes about an hour before the tsunami hit, people at Ala National Park observed 3 elephants running away from the పాతంగల బీచ్. ఆ పాతంగల బీచ్ నుంచి జస్ట్ 2 వాటర్ ఎలిఫెంట్స్ మాత్రమే కొట్టుకుపోయాయండి. మిగతా జంతువులు చాలా సేఫ్గా సేవ్ అయిపోయాయి. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gali
said his two dogs were not go for their daily run on their beach. They are usually excited to go on this outing, he said. But on the day, they refused to go and most probably saved his life. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒక శ్రీలంకన్ జెంటిల్మెన్ రోజు తన కుక్కలు తీసుకుని రెండు కుక్కలు తీసుకొని బీచ్లో వాకింగ్కి వెళ్ళేవాడు. సో ఆ రోజు తను వెళ్తూ ఉండగా అవి నిరాకరించాయి. దే రిఫ్యూజ్ టు గో అవుటింగ్, బయటికి రావడం నిరాకరించాయి. సో తను కూడా మానుకున్నాడు. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రమాదం వల్ల తనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, సో జంతువులు పశుపక్షాదులు వచ్చేటువంటి డేంజర్స్ని ఎలా కనుక్కుంటాయో అర్థమైంది. సో ప్రాబబ్లీ హీస్ లైఫ్ ఆల్సో సేవ్డ్ విత్ ద టూ డాగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఫ్రెండ్స్. I think it can be extended a lot of time, but thank you very much for your valuable time, because three parts మనం కవర్ చేసాము ఈ లెసన్, ఈ వీడియో లెసన్లో. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ your valuable time, friends, and yeah, we'll get another interesting video for next lesson. Thank you very much.